டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் யூசேஜ் இது ரெண்டோட நீடு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இன்றைக்கி இருக்கிற வேர்ல்டில், எஸ்பெஷலி இந்த இன்டர்நெட் வேர்ல்டில் பெரிய ரெவல்யூஷனே நடந்துகிட்ருக்கு. ஒரு இனிஷியலாக ஒரு சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் பர்பஸுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த சாஃப்ட்வேர், ஸோ லேட்டர் பிஸ்னஸ் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இன்றைக்கி டே டு டே லைஃப்பில் யாரெல்லாம் மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ, தே ஆர் யூஸிங் அ ஸ்மார்ட் டிவைஸ். அதுக்குள்ளே ஒரு ப்ரௌசர் இருக்கும். ஸோ தே கேன் வெரி குயிக்லி அக்சஸ் எனி அப்ளிகேஷன். ஸோ வெப் அப்ளிகேஷனோட அட்வான்ஸ்மெண்ட்டே இதில் தான் இருக்குது. ஸோ யூ ஜஸ்ட் நீட் ஒரு ப்ரௌசர் இருந்தால் போதும். ஒரு இட் குட் பி அ டெஸ்க்டாப் ப்ரௌசர் ஆர் மொபைல் ப்ரௌசர். ஒரு அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணி வேர்ல்டில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டாக தே கேன் ஏபிள் டு see த அப்ளிகேஷன் ஆன்லைன். ஸோ தட் இஸ் அ பவர் ஆஃப் வெப் அப்ளிகேஷன். ஸோ இனிஷியலாக நம்ம ஒரு ட்ரெயின் டிக்கெட்டை புக் பண்ணணுன்னா கூட வி யூஸ் டு கோ டு ரயில்வே ஸ்டேஷன். ஒரு பெரிய க்யூவில் நிற்கணும். அந்த க்யூவில் நம்ம ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணியிருந்துட்டு தென் we are nearing to getting near to the counter. அப்போ ட்ரெயின் டிக்கெட் எல்லாம் ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? தென் தெர் இஸ் அ நோ பாயிண்ட் இஸ் வெயிட்டிங், ரைட்? இது ஒரு காலத்தில் இருந்தது. இப்போ என்ன நடக்குது? வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே உங்கள் மொபைல் ஃபோனை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே யூ கேன் வெரி ஈஸிலி குயிக்லி யூ கேன் புக் யுவர் டிக்கெட். ட்ரெயின்ஸோட அவைலபிலிட்டி நீங்கள் பார்க்கலாம். பேமெண்ட் அதை மேக் பண்ணிவிட்டு யூ வில் கெட் யுவர் டிக்கெட் இன்ஸ்டன்ட்லி. So that is a power of web application. Not only in a train ticket, ஒரு ஃபுட் ஆர்டர் டெலிவரி பண்ணுறது, யூ கேன் டூ த ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ். இது நான் சொல்கிறது எல்லாமே ஒரு நார்மல் பர்சன், ஓகே, இட் இஸ் நாட் அ ப்ரொஃபஷ்னல் ஆர் ரிசர்ச் ஸ்காலர் ஆர் ஜஸ்ட் ஒரு 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 ஆவரேஜ் நார்மலாக இருக்கிற ஒரு ஹியூமன், தே ஹாவ் த இன்டர்நெட் அண்ட் மொபைல், தே கேன் குயிக்லி யூஸ் இட். So that generates a volume of users. A web application or the importance, it is able to reach to the volume of users. So in the session web application or important concepts நம்ம பார்க்கலாம். Web application types, I just compare with the initial days and now how it is. பட் இது ரெண்டுமே இன்றைக்கி யூஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. இனிஷியல் டேஸ்லாம் ஐ எம் டெல்லிங் ஜஸ்ட் 15 years பேக், அதுக்கு முன்னாடிலாம் ஒரு வெப்சைட்டுனாலே ஒரு ஸ்டாட்டிக் சைட் தான், இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ நாங்களாம் இனிஷியல் அப்படி தான் டெவலப் பண்ணிட்டோம். ஒரு அப்ளிகேஷனில், வெப் அப்ளிகேஷனில் ஒரு 10 பேஜ் இருக்குதுன்னா 10 HTML ஃபைல்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு HTML ஃபைலையும் யூ வில் கெட் HTML கண்டென்ட், CSS, JavaScript, assets can be like images or it could be font, any audio video files. இது எல்லாமே assets தான். இதெல்லாம் ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கும். ஒவ்வொரு ஃபைலும் லோட் ஆகிறதுக்கு we will wait for some time. ஒரு டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டண்ட்டாக நமக்கு அடுத்த ஸ்க்ரீன் வருது இல்லையா? வெப்பில் அப்படி இருக்காது. இனிஷியல் டேஸ்லாம் we used to wait because everyone knows that this is a web application, it takes time, so they will wait for some time. அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராக்ரஸ் பார்ன்ற ஃபீச்சர்லாம் கொண்டு to improve the user experience. Everyone knows that in the application வேறு ஒரு இடத்துல சர்வர்லேருந்து லோட் ஆகுது, so we need to wait for some time. That understanding is initial daysல. அந்த ஸ்டாட்டிக் சைட் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த சைட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இன்னொன்னா, தட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் இன்ஃபர்மேட்டிவ். இப்போ இந்த ஸ்க்ரீன் பார்க்குறீங்கன்னா இது கிளிக் பண்ணுற மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. ஜஸ்ட் யூ ஆர் ரீடிங் த கண்டென்ட், யூ ஆர் சீயிங் த இமேஜ், யூ ஆர் சீயிங் டெக்ஸ்ட் டேட்டா. ஸோ இதை பார்த்துட்டு யூ ஆர் கன்சியூமிங் தட் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாட்டிக்கான இன்ஃபர்மேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஸ்டாட்டிக் சைட். டைனமிக் சைட்டு இட்ஸ் அ ரெவல்யூஷன். டைனமிக் கண்டென்ட்னால என்னென்னா, இட்ஸ் ஆப்போசிட் டு த ஸ்டாட்டிக். நீங்கள் ஃப்ரண்ட் எண்டில் யூ கேன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் த கண்டென்ட், ஜென்ரேட், டைனமிக்லி ஜென்ரேட். இப்போ நான் 10 ஸ்க்ரீனுக்கு 10 HTML ஃபைல் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரே ஒரு HTML ஃபைல் இருந்தால் போதும். யூ கேன் கிரியேட் 10 pages, யூ கேன் கிரியேட் n number of pages. அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்க்ரீன்லேயும் மாறக்கூடிய டேட்டாவை மட்டும் பேக்கெண்டில் we can able to get it. ஆனால் HTML, CSSலாம் தேவையில்லை. தட் யூ கேன் ஹாவ் இட் கிரியேட் இன் த ஃப்ரண்ட் எண்ட் இட் செல்ஃப். தட் இஸ் அ டைனமிக் சைட். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம், டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி இருக்கிற மாடர்ன் ட்ரெண்டு டைனமிக் சைட்டு. பட் ஸ்டாட்டிக் சைட்ஸும் இன்னும் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃபார் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஓரியன்டாக. வி ஸ்டில் யூஸ் இட்.
So dynamic site, we can create in front end itself using a concept called single page application. Single page and the single or HTML. Using one HTML, you can create a multiple pages. React or importance React, Angular, Vue.js. So you can use any modern framework, front end framework, React or library, but combined with all other boilerplates, you can make it as a framework. So Node.js backend, Node.js, PHP, Python, or you can use a .NET, any framework. Dynamically construct HTML content in your backend and create பண்ணி you can get it to front end. That is possible. Dataவும் அனுப்பும் இல்லை HTML content backend தான் இருக்கும். So that's a dynamic information. So you simply need a browser. That could be a desktop browser or it could be mobile browser. Mobile could be இன்னைக்கு இருக்கிறது Android, iOS. ஏதோ ஒரு மொபைல் யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு மொபைலையும் you can see that a multiple browser could be a Chrome, Safari, okay, Firefox, நிறைய browsers இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு மாடர்னாக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது நீங்கள் Chrome யூஸ் பண்ணலாம், Edge for Microsoft, Safari for Mac, ஓகே, ஆப்பிளோடது, அதுக்கப்புறம் Firefox இந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ பார்க்குறது ஒரு கம்பெனியோட சைட்டு Zhapix. ஸோ யூ கேன் see ரைட், ஒரு டாப் லெஃப்டில் ஒரு இமேஜ் இருக்குது, ஒரு வீடியோ ஒன்று ப்ளே ஆகிட்டுருக்கு. யூ கேன் see the informations. இது ஒரு ஸ்டாட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். இது கம்பெனியோட டீட்டெயில்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இருக்கிற ஒரு மார்க்கெட்டிங் சைட்ஸ். ஸோ இது வந்து ஸ்டாட்டிக்கு. ஸோ இது அமேசான் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பேஜ். ஸோ இதில் வந்து யூ கேன் ஏபிள் டு பர்ச்சேஸ் எனி ஐட்டம்ஸ். அசியூம் தட் யூ நீட் டு purchase a mobile, you can instantly see the details about a mobile. இன்னைக்கு இருக்கிற மார்க்கெட் ரேட்டை வந்து you can quickly get an idea about the product details. அப்படி இல்லைன்னா என்ன நடக்கும், you need to go to the shop directly, you need to spend a time. அதுக்கு இல்லாமல் you simply, if you have a mobile and or desktop with a browser, instantly you can do the purchase. Select பண்ணிட்டு you will see the product details. If everything is okay, then you can go ahead for the purchase, so that to make the payment, your product will be delivered to your home. It's very easy, right? This is dynamic. இந்த இடத்துல வந்துட்டு the content whatever you are seeing, right, இது எல்லாமே வந்துட்டு dynamically constructed தான். ஸோ ஒவ்வொரு அகைன் ஃப்ரண்ட் எண்டில் வந்துட்டு ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட லாஜிக்கலாக இருக்கும், பேக் எண்டில் வந்து டேட்டா மட்டும் வந்துட்டு இட் வில் ஃபெச்சஸ் த டேட்டா, இட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் த பேஜ். நெக்ஸ்ட்டு ஆப்பிளோட சைட்டு பார்க்குறோம். ஆப்பிளோட சைட்டில் வந்துட்டு யூ கேன் ஏபிள் டு மேக் த ஃபோன் பர்ச்சேஸ் அண்ட் ஆல். இட் குட் பி ஐபேட் ஆர் ஃபோன். ஐ செலக்ட் அ ஃபோன், சேம். You can see, right, all the product details you can able to see it. Similar, this is also dynamic. You can do the purchase, buy and click panina, it's move to the next step. This dynamic stage vandrum. Now you can able to do the purchase. So Byte. So JavaScript is mandated in static sites. Is it true or false? So the answer is false. HTML, CSS and above, you need not to have JavaScript mandatorily. So in the session நம்ம web application ஓட importance பார்த்தோம். What are the different types of web application and compared with the static and the dynamic, the real time example ஓட நம்ம பார்த்தோம். I hope இந்த web application ஓட session ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். It is a fundamental and a foundation for you. So with this information you can easily get into the other topics in web application development. Thank you.